This is Matthew Tallarini here at the Andre Rogers National Baseball Stadium in the Bahamas with manager Armando Johnson for the Cuba national team. Armando, how does it feel to be here in the Bahamas? ¿Cómo se siente de estar aquí en La Bahamas? Bueno, Bahamas me ha sorprendido, nunca había estado aquí, pero es una plaza verdaderamente muy bonita, los que están atendiendo el evento muy bien, nos han tratado muy bien, todo está ok. I get real excited to be here. That's the first time I'm here, and everything is real nice. All the people have to deal with the baseball are getting a take care about the Cuban team. And what are some of the Cuba goals in this fourth Caribbean Cup? ¿Cuál es la? Can you repeat the question again? What are some of the goals for Cuba during this fourth Caribbean Cup, even with being qualified for the Central American and Caribbean Games? ¿Cuáles son las expectativas que tienen en estos juegos? Son calificados para los juegos. Bueno, esto mayormente es un calificativo para nosotros para el Clásico Mundial. Tenemos muchachos jóvenes aquí que estamos observando y viendo las características de cada cual, los lanzadores principalmente, que estamos observando desde Cuba y ahora aquí en el evento. This is an staff para el Clásico Mundial, ¿no? This is an staff for the World Classic, and they are checking the new talent came from Cuba, pitchers, and all the new guys, and they are checking all the young players. And you were part of the coaching staff that participated in the bilateral match between Cuba and the Baltimore Orioles during the late 90s in front of professional players in Havana. Was that the greatest experience of your coaching career? Que si los juegos que hubieron contra los Orioles en La Habana, que si ese ha sido su mayor juego como coach. Bueno, tuve la posibilidad de estar no en el juego que se echó con los Orioles en Cuba, sino en Estados Unidos, allá en los Orioles del Baltimore, y me quedé encantadísimo con ese partido, un partido que, bueno, felizmente pudimos ganar y tuvimos una estancia muy bonita en los Estados Unidos y en los Orioles en especial. I didn't play under Cuba when they went to Cuba, and I have the opportunity to go to New York and play at New York with them, and everything was real nice, a nice experience to play with them, and it was real nice that trip. Would these players who are in the Bahamas today have the opportunity to integrate with the Cuba pre-roster for the Classic? So would these players who are in the Bahamas today have the opportunity to integrate with the pre-roster for the Cuba national team during the World Baseball Classic? Que si los que están aquí, no lo entiendo, que si los que están aquí, los jugadores que están aquí, the ones are here, can you repeat again? Do they have the opportunity to be on the 50-man roster of the World Baseball Classic? O que si los muchachos que están aquí hoy van a tener la oportunidad de estar en el Clásico Mundial. Bueno, no todos, pero estamos observando los muchachos que están aquí, que tenemos aquí, que por eso vinimos a este campeonato para ir observando los nuevos talentos que tenemos. Algunos pueden estar, sí, como no, en el Clásico Mundial. Not all of it will be, but some ones will be, because why we are here now to see how they work and how they play and see because why they are here today. And how much influence the contacting of the players who play outside of the Federation has been influence for the World Baseball Classic? So players like Johan Moncada and Luis Robert, what was the influence of contacting of those players outside of the Federation? Que sí hay mucha influencia de los peloteros que están jugando fuera de la liga cubana, en otras ligas, federaciones, que sí hay mucha influencia, que cómo influyen con los jugadores cubanos. Which one player? Johan Moncada and Luis Robert, perhaps. Yeah, los jugadores cubanos. Johan Moncada, está preguntando. Bueno, estamos en proyecto, estamos trabajando muy duro en base a que
estos jugadores nos pueden acompañar en el Clásico Mundial, sería una cosa muy bonita para todos los cubanos y para todo Cuba, ir uniendo los muchachos otra vez y que se sientan bien cómodos con nosotros. We are working hard trying to those players play for Cuba on the World Series. Will be nice they can come and play for Cuba on the World Series. In the Clásico On the Mundial. Clásico Mundial. Do you think the decision to call these players should have been taken into account years ago? Que si piensa que la decisión de haber llamado a esos jugadores debió haber sido antes, años atrás. Bueno, yo pienso que sí, que debía haber sido antes, no nos dieron la oportunidad antes de haberlo hecho y ahora se están abriendo las puertas y siempre vamos a estar optando porque esos atletas estén con nosotros en los eventos estos de la vida. Yeah, I think that should happen before, but we don't have the opportunity. So now we got open doors and we are trying to get them with a Cuban team. And what does it mean for you to be the manager of Cuba in an event such with built-in magnitude as the World Baseball Classic? What does it mean just to manage for Cuba and how much the World Baseball Classic means for this country? Que ¿Cómo se siente usted de ser el manager del Clásico Mundial? What does it mean for you to manage Cuba in the event for the World Baseball ¿Qué Classic? significa para usted ser el director del equipo Cuba a que va a ir al Clásico Mundial? Bueno, yo primeramente agradecerle a todo el que tuvo que ver con mi decisión en el Clásico Mundial. Estoy muy agradecido y quisiera, bueno, por eso le estoy dando las gracias, agradeciéndole, ¿no?, a todo el que ha podido aportar su granito para que yo esté, y yo como manager poder darle todo lo que pueda darle a Cuba, todo lo máximo de mí para que Cuba se sienta feliz con esta I decisión. want to thanks a lot. Thanks very much to everyone have to be in the decision to get me into the manager, and I will try to do my best and get everything to try to win that series, the World Series, and try to make Cuba win. All right, well, there you have it. This is the second day of the Caribbean Cup. Cuba will face off against the United States Virgin Islands at 2 p.m. today. My name is Matthew Tallarini, doing coverage of the 4th Caribbean Cup here at the Andre Rogers National Baseball Stadium with manager of Cuba, Armando Johnson.